Yes, warm good afternoon to everybody, friends. I think all of you are here to know what are the procedures or what are the protocols in applying the JEE Mains 2021. And I'm going to try my level best in giving you the best of information that I have collected from the different sources. So I'm going to start giving the information now. We were waiting for the students, and as it is scheduled at 2 o'clock, it's 2 o'clock, 4 minutes now. I think we will take another 10, 30 seconds and begin the, this demonstration, guys. I'm appealing you again. I'm requesting you on through this medium. I request you that so many of you are turning their video on. Please don't do that. And some of you, if you forget, if you miss to listen anything or if you miss to see anything by mistake, if you have a network issues and all, we are recording this video also, and it will be made available to you in our Siddhganga channel very soon. I think maybe in next 24 hours, all of you will also have a video on this that we are recording and giving you information. So meanwhile, I request all of you to have a patience presence there. We're going to start the presentation now, friends. All right. Yes, I shall now. Let me just in myself. There you go. Half inside. Guys, I think now there's a new notification came, and you all must be excited, and you are ready to apply for JEE Mains. You all should know what exactly JEE Mains exam is all about. Don't simply apply just because some of your friends or some of your buddies are ready to apply. Everybody's applying, and you are also applying. That should not be the criteria. I have around 10 minutes information regarding this JEE Mains and the future advantages of pursuing this exam and clearing this out. I'm going to give you a brief information regarding it, guys. Okay, let's start. Guys, there is a saying in the English which says that there are two most important days in your life. Two most important days in anybody's life, for that matter. The first one is when you're born. When you're born and everybody around you was so happy and your parents were so excited to see you, correct? That's the first day. And the second most important day of your life is when you realize what have you born for. ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, what are you pursuing, what is your aim future. The realization of that will be the second most important day of your life. Guys, these 2 years that you study the PUC science and you have lots of desires. Now basically, guys, all of us are learning or studying, getting ourselves qualification. What for? To lead a life. As simple as that. If you study, if you are qualified enough, you will get a good job. By having a good job, you can have a sufficient earnings. By earning sufficient money, you can lead your life. As simple as that. That is why everybody is behind education, right? So many of it, ultimately, you all want to see yourself working. Now the point is, what work you gonna do in the future? That's what matters a lot. And these 2 years decides. Everybody says that's a turning point of the life. The second PUC is so much important. It's a turning point. What is the turn? You should know that. I'm going to put that straight to all of you today. There are many professions are there after PUC that you can go for studying, many professional courses. But out of it, the elite one, the most recommended, the most opt one, the huge tug of competition which is there is between the medicine and the engineering. I don't deny that there are lots of other wonderful branches do exist, but having these two branches that we were referring with regards to medicine and engineering, they have their own flavors in life. All of you can be wonderfully successful by being an engineer or by being a doctor. Okay, now that is what all of you are preparing for, right? You are preparing for the PUC studies, and all of you go ahead with regards to next writing a competitive examinations, and that's how you're going to join to a professional course, and that's how you're going to be a professional, or you're going to join a particular task that you want to do in your life. So in that elite groups, engineering ಅಲ್ಲಿ and elite groups ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ going to join an IIT, Indian Institute of Technology, makes lots of sense. That's going to be one of the top feature that you can do. Hence, I have made a small PPT here. So I'm going to get on to you for next 5 to 10 minutes or maximum 12 minutes. I'm going to brief you what exactly your future might be. Then we shall come back for knowing the interface that we can use it to apply for JEE Mains, and what are do's and don'ts for applying JEE Mains. What are the requirements you need to apply for JEE Mains, guys? Okay, let's get going. Let's get going. Now, I think all of you can see that I'm going to provide you guidance.
I think I'm a computer science sir. You all know that me. You all know me. You have encountered me a couple of times in the same genre that I have given you the information regarding the applying for competitive examinations and do's and don'ts. Now, guys, I think you can see on the screen the best way to join technical professional courses. We are directly coming to the point. We are discussing here with regards to engineering and technical field. Hence, I've directly come to the point. You can see that all of you will pursue PUC science, and you are going to study out of PCMB or PCMCS and languages. The three most important subjects that all of you need to prepare for is a PCM, that is physics, chemistry, maths, right? Now, once you write physics, chemistry, maths, that is for board. Furthermore, all of you, there is a specific syllabus that is released by NTA, National Test Agency, is a committee which conducts the IIT mains and IIT advanced and NEET examinations and lots of other competitive examinations in that regard. Now, all of you will study PCM. Now, once you study physics, chemistry, math, the same syllabi or same syllabus, you are also going to undergo in the IIT mains. All right. So in the IIT mains, also all of you undergo physics, chemistry, maths. With regards to the syllabus, with regards to the scheme of the paper, with regards to the marks that you're going to score, all this, I think your academic in charges, the academic teachers will give you a good information about it. I am going to directly come to the point because my aim is to give you the non-technical information, the non-academic information about JEE Mains, which is also very important that most of you, do not actually know about it. So I'm going to give you the best of my knowledge. Okay. So you are going to study PCM, then you're going to apply for an exam. That is what today's presentation is all about. IIT JEE Mains, joint entrance exam we call, and that's a JEE Mains exam. And JEE Mains exam is completely a computer-based exam. It's like one question, four options on screen, physics, chemistry, maths will be there. All of you need to work it out on a rough paper and attend the examination. Since it is completely computerized, applying for that examination is also completely computerized. That's what today's presentation is all about, right? Once you write JEE Mains, the next step that you all are supposed to actually aim for is IIT Advanced. There is a IIT Advanced also exam there. You will not believe the number of students who actually write JEE Mains, out of which only 20 or maximum 25% of them only will go for writing the IIT Advanced exam. So which is not at all an easy task, which has been one of the most challenging tasks. Let me get this very clear to you. So guys, don't simply apply for JEE Mains. Why are you going to apply JEE Mains? What benefits you are going to get? Example, assume that I am buying a ticket for New Zealand, or I'm buying a ticket for Switzerland. What am I buying a ticket for? I need to go there. I have to explore the beauty of the nature. I'm going to enjoy that. Whenever you buy anything, you have a purpose behind it. Similarly, now, whenever you're applying an exam, there is a purpose behind it. What is that purpose? Let me get on to you guys. Now, the guys, once you attend IIT Advanced, once you clear the IIT exam and IIT Advanced exam also, and you get on with a good marks and good score and good ranking, what you can do, you can join the 23 IIT colleges in India. That I think all of you must already know. 23, there are 23 in number IIT colleges in India, all over India. There are engineering colleges, okay, Indian Institute of Technology. Out of those 23, there's only one IIT college in Dharwad. I think it started its process from past couple of years, I guess. I do not know exactly when it has started. A couple of years ago, it has begun. Now you can see that there is the only college in entire in Karnataka that is from IIT, exclusively IIT, is in Dharwad. One of my colleagues' son is presently studying in IIT Dharwad. He's doing exceedingly well. He has got a wonderful syllabus, wonderful campus, best of the lecturers that they are taking classes for him, and he is getting the best of exposures in preparing himself for the competition world. Okay. Now, for example, God forbid, assume ಮಾಡಿ ನೀವು IIT advanced ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನೀವೇ ತಾನೇ ಈಗ ಶುರುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಬರೀ 25% ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು 75% ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು IIT ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ IIT advanced ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ because of the hardness of the syllabus. Just assume in that case, just by clearing IIT mains also, your purpose is not end. You still have lots of scope. This so many people, so many students don't know. Whenever IIT mains, if they clear by the time they apply for IIT advanced, they are already saturated. ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕಾಯ್ತು ಸರ್, ಇದು IIT ಮೇನ್ಸ್ ಎರಾಬಿರಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಬರೆಯಕ್ ಇದು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ IIT advanced ಬೇರೆ ಓದ್ಬೇಕಾ, ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ. IIT mains examination with IIT advanced ಮಧ್ಯ there's hardly a time for you also in the final case. So that time you will very be neglecting it out. But if you have cleared the IIT mains also, there is a lot of scope left. So many of them don't know about it. You can see in my second information there,
If you clear only the IIT mains, you all can join. There is some elite group of engineering colleges called NITs, National Institute of Technologies. I think they are also spread across India. There are second stage, the first stage only IIT, second stage only NITs. They are also spread across India, National Institute of Technology and the Health. If in National Institute of Technology, one out of many in India, sorry, in Karnataka, we have one in Suratkal. We have one IIT in Dharwad and one in Suratkal. Please aim yourself for IIT Dharwad. If you're unable to do it, at least aim yourself for NIT Suratkal. By chance, NIT Surat could also for your marks or for your general category or for your any of the other hurdles, you just by God forbid you could not crack. There is an also option for you to go for joining. There is not. It is not IEEE. It is triple IT Bangalore. There is some corrections that I wanted to do it, but forget. There is a triple IT Bangalore that is also very important, a very elite group of engineering colleges where you can join. Sari, ಈಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕು? Can you also do it? The answer is yes. Sir, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ IIT ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಯಾರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ? I'm going to show you. You can see that, which I was giving you information that there are 23 IITs are there around India. There is one, you can see that, you can very clearly see that it is IIT Dharwad in Karnataka. It is there. And you can see that there is an NIT Suratkal is also there in Suratkal. That's also you can join. And this was I was referring to International Institute of Information Technology. That's in Bangalore. That is triple IT Bangalore. This is also one of the most elite engineering colleges where you can join based on your IIT mains marks. Mind you, based on your IIT mains marks, you can also join this. Now, which are the people who are IITians? IITians, don't simply watch that on screen. Also try to be one among them, guys. It's my point to you. You all know that this person is Sundar Pichai. He's presently he's also pursued the Bachelor of Engineering degree in IIT Kharagpur, and he has completed the metallurgy engineering. And where is the metallurgy engineering? Where he becoming a software inspiration to all of us. Google is one of the most earning, and you will not believe the BBC news says that Sundar Pichai told the company not to increase his salary anymore because he's earning in thousands of crores. You heard it right. I'm not exaggerating, neither I'm lying. He's earning in thousands of crores. ನಾವು ಬರೀ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಜನರಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. The person who is qualified from IIT, he will be jumped to this stage in life. He can be. You would have seen this person. Yes, you might know or don't know, but my purpose is to bring it on to inspire you all. You please observe. I think the Infosys chairman Narayan Murthy was also an IITian. One of the most successful software companies in India, Infosys, has been started by this person. He's also an IITian. I think you can also see Nandan Nilekithan. He's a person who actually did the Aadhaar software for all of us. I think every one of us use Aadhaar card and all. It is his plan. Nandan Nilekithan, he is also an IITian. You can also see that Pranav Mistry, he is the president of CEO Samsung Stars Labs. He is also educated from IIT Bangalore, Mumbai. You can also see Mohan, Manohar Gopal Krishna is ex chief minister. I think he just passed away maybe a couple of months or maybe years ago. And this person is also an IITian, one of the most celebrated person in the field of politicians also. Guys. You please observe Vinod Khosla. This person is also an IITian, guys, and he is presently Forbes company. His net worth is 290 crores. You heard it right, 290 crores. It is his net worth. It's his earnings. You also must be knowing it. One of the most celebrated police inspector. I think the only most celebrated, remembered police that we are there in India. I think the Kiran Bedi is also there now. Presently, she has entered the politics. That's different case, but she is also an IITian. And I think we have a difference of opinion about this person. But this person, I think Kejriwal is the chief minister of the capital city of India. I think he's also the IITian guy, sir. So all these people are IITian, sir. Now, who is next? It may be you guys, sir. It may be definitely you. You have everything that you can crack the IIT, is my point, guys. Entire India, you check. Why am I referring that it must be you? It's because if you check anybody who is applying for IIT examination in entire India, if you check their age,
It will be exactly as your age, or they will be 1 year younger to you, or maximum 1 year elder or 2 year elders to you. That's it. In regards to age also, in regards to competence also, all the students who apply for IIT Mains and IIT Advanced in entire India will be of your same age. Only thing is that it differ in the way you approach, in the differ where you work hard towards achieving that IIT, guys. Please understand this. I think all of you have the caliber in becoming one of the most wonderful, engineers that a world can celebrate, guys. Now coming to the point, sir, ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು IITs ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ NITC ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಡಮಿನಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು guys, whenever you complete your studies, you approach for the job where you're if you're an engineer, obviously you're going to approach any multinational company, the MNCs we call, right? When you approach them for the job, who they were going to select it? Remember, any multinational company around the India, they will usually refer the first choice of them will be IITians. The second choice of them will be NITians. The third choice will be the top engineering colleges in Karnataka. Later, somewhere down the line, your number will come. Means if you join to any dummy college across Karnataka, which is only for the namesake engineering BE, if you join there, the difficulty will continue for your life, is my point. If you reach to the top, guys, right? If you reach the top status of the studies, then everybody wants you. Everybody needs you to be with them. As simple as that, guys. Now, very clearly, a point I'm making here is that you can also be one of the top. And the point is, the students who pursue engineering in IITs will not be needed by only Indian companies. They will be needed by across the world, sorry. In the globe, in the entire world, you will be celebrated. You will be required because you have a qualification from such an elite group of engineering colleges, is a point. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಏಮ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸ. My also point before I could go for explaining you the interfaces, my point that, guys, right? If you prepare for IIT Mains and Advanced, your intellectual capability will enhance like anything. It will be immensely strong. You will be considered as one of the very intelligent candidates, guys. If you prepare for IIT Mains, 100%, if you robustly, if you work really hard, your CET will become like this to you. The CET will become very easy. The CET will actually become like this to you, guys. The CET will become what for you? CET will become like this to you, guys. Understood? Hope you got it what I'm referring to, guys. Okay. So my point here is, please study, please prepare for IIT exams and give your best shot. Sorry. Now, first, let us come to a point that as a purpose, I think we are on time. What is the purpose of, what is the way that I should write an IIT exam, sir? Ready, sir. I am inspired by your information now. I understood that you're giving us the best of information about IITs and NITs. I want to apply. Assume that you want to apply. There's so many others. Vinayaka is there. I think Saqib Khan is there. I think Sukriti is there. I think Kartik Kadam is there. Maitri is there. So many of you are there online. Now assume that you are inspired by what I'm giving you the information. First, apply for IIT Mains only when you are prepared, friends. Don't follow goats. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು 10 ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೋಡು ಅಂದ್ರೆ 5 ಜನ ನೋಡಿ ಏನ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಂತೆ. Don't do that. Just because your friend has applied, you also don't apply. You please apply when you are prepared. What I mean, sir? I mean a point here that you please apply when you are prepared with the syllabus. So many of you might not even know what is the syllabus. So many of you might have not even visited a NTA website to download the official 2020 or the official, the syllabus. So many of you don't know. So many of you might also do not know that there also exists like B architect, B planning in this. As in, the students who apply for IIT Mains have an option choices to apply for the examination side. Now the point is, first pursue all the things, then apply. This is a very important thing that you all need to apply. No, so academically, syllabus wise, sumne apply ಮಾಡಬಾರದು friends. Don't buy a ticket for a train which is not taking you for a destination. Simply everybody is taking. Don't do that. You please buy a ticket of something that you really want to reach there. Okay, guys. Hence, first step in going for IIT Mains is first prepare yourself with the syllabus. Understand this seriousness of it. Simply don't apply for examination because just taking a mouse, clicking to out of 1 4 option, clicking it,
ಕೌಡೆ ಆಡೋದು ಅಕ್ಕಡ ಬಕ್ಕಡ ಒಂಬೈಬೋ ಹಸಿ ನಬೈಬೋ ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ದೇವರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಮನಿ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು go and sit somewhere else's computer and waste their 3 hours just to click buttons. It's not fair. That's not fair. What you actually need to do now, you have to prepare well, calm and compose yourself, prepare for the best of the abilities. I said to you, if you prepare for IIT examinations, it will also be very easy for you to also go for CET. That is your ultimate aim, guys. Okay. Now, what are the requirements, sir? Sumne hogi apply. Sorry, ನಾನು apply ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂರ್ತೀನಿ. Before you apply, please make sure that all these things that you can see on your screen should be ready with you. Understand this. Before you could actually visit internet center, you please make sure that all these things that I'm showing you on screen should be ready. What is the first thing you require? SSLC mass card. So why not PUC, sir? Because PUC mass card is not yet come. All of you are presently pursuing the PUC. Hence, guys, right? You require SSLC mass card. What for? Listen, what for? You require SSLC mass card to type your name exactly the way it is in SSLC mass card. Remember this. Understand the seriousness of this. You have to have your SSLC mass card because you need to enter your name in all the spellings, your surname, your initials, exactly the way it is in SSLC mass card. First point. And the SSLC mass card will also give your father name and mother name. Please enter your father name and mother name exactly the way it is in SSLC mass card. Also your date of birth. Maybe you born, sir, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್, ಒಂದು ವರ್ಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ದಿವಸ ಸರ್, ನಂದು ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. Please enter the date of birth only the way it is given in your SSLC mass card. And you also required to know, enter the roll number of your, the register number we call, no, the roll number we say global, in all across India we call that as a roll number, but in Karnataka we refer it as a register number. Nimige SSLC register number beku point. You also required to know what is your total marks of time. SSLC, I mean CBSE, ICSE, any 10th standard, mind you guys. I'm not referring only to secondary school leaving certificate that we call it, refer it as Karnataka State Board. No, I'm referring to CBSE also, ICSE also, guys. Adralli ನಿಮ್ಮ information ಯಾವ ತರ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ಆಗ್ತದೆ. Even the date of birth, it should match the way you are entering. That is why whenever you are applying for IIT mains, take this SSLC mass card with you. Take a Xerox copy of it, hold it, dictate it, have a look at it on screen, enter the way exactly it is. Okay. Now after SSLC mass card, what do you need? You all require to need your photo. So many of you do not know, your photo has to be in the white background. Please understand this. I am going to show you that. I'm going to show you also the photo, guys. Okay. The photo has to be in the white background. And if you're wearing a specs the way I'm wearing a specs, look at that. I look very strange when I do not wear a specs. Okay. If I wear a specs, this is who I am. This is how the people recognizes me. You know what is happening? Let me put you this the fun sake. Iವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, from past 2 months when it is unlocked and moving across, coming home and going to college across, in the road, whenever I see any of my colleagues or acquaintances or friends, they wave me, but I'm not able to recognize them. Why, sir? Because every one of us is wearing the mask. Because half of the mask, because you're, and you see, it is like a puzzle, closing your face up, identify the celebrity. You all do this, right? Yes, sir. Understand, you need not wear your marks and take the photo. Sir, this is such a stupid thing that you're telling. There are people who have done this. There are people who have told them that, oh, this is COVID situation, sir, you should actually wear your marks. And when you go to examination, you have to wear your marks and sit for the examination, sir. It should look exactly the way you wear the marks. No, guys. You should take your photo without wearing a mask. And remember, it has to be taken in the white background, not like this, not like this. Both your ears should also appear if it is there in the white background. To that an extent, it is there. Second thing, it is not told in the IIT website, but I am recommending you all, ನಿಮ್ಮ photo ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿ. Because it can be identified that whose photo it is. ಕೆಳಗಡೆ, photo ಕೆಳಗಡೆ, caps ಅಲ್ಲಿ, the way your name is there, you put your name. And also put a small date when the photo is taken. Usually the recent photo ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೋಗಿ ಮೊದಲೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ, ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗಿ, ಆ ಫೋಟೋ ನಂಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಬೇಕು, ಕೊಡೋಲ್ಲ. That's, please understand, when you go inside a photo studio, ask him that you required a photo for this purpose. What's the purpose? Applying for all competitive examinations. Hence you want your photo in the white background. Let him not put any of the blue color or yellow color or cream color. It has to be white background. And below he has to put, in the computer he has to make sure that he will give you your name, exactly the correct spelling.
and small, very small date in which the photo is taken in the month of December if you're doing it. Okay. Ask him that you required the print copy also, the passport size also, and the stamp size few also. Also, you required a soft copy. Carry the pen drive with you. If the pen drive is not there, ask that person to connect to the internet. Send it to your email. It will be there permanently. Why am I selling is that for IIT mains, for IIT advanced, for a NEET examination, for KVPY examination, for KCET examination, for all your admission process post examination, uploading into KCET, use the same photo. Best way to deal with to avoid the confusions, guys. Please make sure everybody have a photo in this way. The photo is very quickly. Let me summarize. The white background, without mask, color photo recommended. Below you should have your name and put a recently entered taken photo date. You require to have soft copy. What for? You need to upload it. Okay. Next, you need to also upload your signature. What is signature? Signature is not where you draw your eyes and smiley. I have this students I've seen many a times during invitations and all. They put their signature below. They will put two dots and smiley. Yeah? Your signature should be such a important identity of yours, guys. In future, when you try to transact in the bank, your signature makes sense. There's a saying also there: work so hard, be so successful that your signature turns to autograph. It is such an important identity. Kapil Dev's signature, or we have Sachin Tendulkar's signature, or we are taking any of your celebrity signature. How nicely we celebrate. Why? Because the signature itself is such a unique thing. Please mind you, I'm not telling that you should have the most unique signature, but learn to have your signature and try not to change your signature anywhere. So no shortcut al barde nan chickdal barde no. Please make sure everybody write your signature exactly the way it's supposed to be. Everybody understand? Got it, guys? So signature. What do you need? Signatures. Soft copy. It can be in the white paper. Blue color signature will also run. The black color signature will also run. Mind you, it is not, but other colors not required. The red, green, no, don't go for any of the animated colors. The blue color or the black color. Take a nice white paper, put a signature. Make sure that the person where you go for the internet center or wherever you are doing this application filling, it should scan. All right, guys. Next, please understand, you should have your working permanent mobile number. Sir, namdinu age cross agila sir, namdella mobile number illa. Guys, you can enter your fathers, you can enter your mothers or your brothers. But for God's sake, I'm telling you, this year, now present at this time when you're listening to me, the lots of your seniors, last year seniors who are already joining to lots of professional courses, they are facing lots of hurdles because during their application, they did not enter a valid mobile number, or they entered a mobile number. Now, from past 3 months, they did not use it due to lockdown. It is gone. It is disabled. Now they can't even change. The website is not even allowing them to make any changes in the number. But they don't remember the OTPs, the one-time passwords, any notifications, any information will come to that number. For God's sake, I'm appealing you all. Please make sure have a unique working permanent mobile number. All right, and that to please take a good mobile portable provider. I'm not recommending anybody here, but I'm giving you a good working provider also, the mobile number. Next, you should also have your email ID. Most of you might even do not have your email ID. Not fair. It takes only less than 10 minutes to create your email IDs. You can all create in the Gmail account. Please remember having an email ID, but also know its password. So many of you might have already forgot that your email ID is already there. Sign out enter. And during creation of your email ID also, there is a registered mobile number required for which the OTP will go if you forget the password. These are all small things, but matters a lot in future, guys. Remember, okay? So all of you need to do what? All of you need to also have your working email ID. Done, fan side? Okay. And other certificates. Now here I have this is very cleanly been informed to me by Jayan sir that I should put this across. I think Jayan sir makes a lot of efforts, just to reach out to you and give you the best educational service. The point is, guys, when you actually have lots of certificates, the basic primary certificates we all know that are SLC mass card, a PUC mass card, that's it. But a lot of you will be belonging to a lot of categories. I'm going to put a light onto it. I think most of you after listening to me might have a lot of doubt. I think all of you can clarify your doubt. I forgot to mention that at the end around, I'll give you around 10-15 minutes where you can all drop the chat questions. I'm going to go to the chat questions and I will answer to them to the best of my abilities. Okay, at last. Okay.
I think I just saw Vinayaka MC on screen. I request you see your name is also coming on in record. You are turning your video on and off. Not recommended, bro. It takes me this index finger to take you off the class now. It takes me this index finger. My right index finger, I can just use it on the mouse and take you off the class. It's very easy to do this, but maybe it is by mistake happened. I think the more than 233 students are online now, and you have been heard, guys. Please understand. Don't turn on your video and on again because it will distract me on screen. Okay, this is a request, Vinay. Moving on. So, guys, other certificates like first thing, if you are belonging to any of the other backward community, OBC we call. Let me put a light into it, guys. There are a lot of caste on which the basis or the lot of incomes based on that the OBC certificates are given. There are like example. I'm not demotivating or not being particular. Assume that there is a XYZ caste you belong to. Let me not name any caste also. If you belong to any XYZ caste and that caste has recognition identification in Karnataka, that caste name is not even known internationally. That time you may not able to apply. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ OBC certificates ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, there are two kinds of categories are there. OBC state, OBC national. ಈಗ IIT mains ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ OBC ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. I am going to also give you the link in this. I am going to work out with a Siddhganga technical the studio. I am going to also share you the link where you can download the national other category list. If you fall under that, you have to create that certificate and apply for it. First point. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ OBC certificates ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. There are few which are both. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. There are few ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ IIT, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ KIT. ಇಟ್ಸ್ ಅ IIT ಮೇನ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಗೈಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು OBCನ, ನಾನು 2A ನ, 2B ನ, 2C ನ, SC ST ಇದೆ ಹೇಳೋಕು ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಸಿ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ನಾನು ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದೇ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೌ? What am I doing now? Why am I referring this information in English? Not because I know English. It's not the reason. Because to reach out to all of you to the best possible. The language is not important. The reaching out to your brains and heart is what matters. Guys, in that regard, friends, there is a certificate that you need to make in English because you are applying for national examination. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದೇ RD ನಂಬರ್ ಇರುವಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೈಂಡ್ ಯು. So you can also get that English certificate also as well as in Kannada. When you are applying for Karnataka CET or any of the other purpose, apply the Kannada certificate. When you are applying for national certificate, apply the what English text certificate. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವೀಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಇಫ್ ಯು ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆಟಗರೀಸ್, ಇದು ಯಾವುದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಟಗರಿ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಯು ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ OBC. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ OBC ಆಯ್ತು. Next, SC ST, you all got scheduled caste, scheduled tab. Please verify that scheduled caste, scheduled tab of your caste is also recognized in the list or not. Verify. Next is there is something called economically weaker section, EWS. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತೆ. Let me put a light to the best of my knowledge I know. Economically weaker section, economically ಅಂದ್ರೆ earnings ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಇರೋರು, ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ or the father, especially father, he is not working to best of the profession. Maybe he is struggling to earn his bread and butter. Maybe his earning is very low. ಅಂತದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಈ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು 5 lakh ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ 3 lakh ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು EWS ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ, PW ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 40% ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಹೋಗುವಾಗ, ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಎಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ನಾನು ಕುಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಖಾಲಿ ಗಾಯ ತಗೊಂಡು ಓ ಇವನು ಕುಂಟ. It's not permanent disability. Understand. I'm wearing a specs. Does it mean that I'm a blind? Does it mean that I'm a blind? No, Nag, I said. Understand. There is a certification that happens. It has to be done in the government hospitals, guys. Okay. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತಿದೆ. ಗೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೂನ್ ಟು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಸ್ ಅ ಶೈ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೋರ್ ಫಾಲ್ಟ್. Because it is not your fault. If you have a polio, if you do not have one eye, if your head is tilt, if you do not have one hand, it's not your fault, guys. You do not feel curse. You feel blessed. Because nowadays we do not even call the people who are physically challenged. We call them as differently enabled. They're boon because though they do not have one hand, they're doing exceedingly well. Guys, for them also there is a certificate that you need to get it done. Guys, idina screen ಮೇಲೆ ಏನು ಓದ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, requiring to apply JEE mains. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್, ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಬೋತ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಫಿಸಿಕಲಿ ವೀಕರ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ. ಇದ್ಯಾವುದೂ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜನರಲ್. ಒನ್ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಕೆಟಗರಿ. ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. Let us not go in the debate of the injustice or the justice. We are not going to go in that debate. But I'm telling you, there is a different group or a huge group where you all can be called as a general. Please understand, if you fall under category, don't be over smart, don't be over generous. Nan category la kara, nan bada intelligent. Don't do that. If you fall under any category, please apply. If you do not fall under any category, no problem. You can apply in the general merit also. This is a simple thing that you need to know. The very important thing that you also need to know is, guys, examination ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. IIT mains exam apply ಮಾಡುವಾಗ you should also know that which are the places available for me to write the exam. And I think the people, more than 221 are there on screen now. More than 221 people who are online. Maximum of you might belong to Davangere. Maybe 100 of you may be here and there other than Davangere. Guys, okay? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಾವಣಗೆರೆನಲ್ಲಿದ್ದು ದಾವಣಗೆರೆನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. I request you, I have seen students simply taking Bangalore, Mangalore. Don't do that. You are not going to Bangalore, Mangalore for enjoyment, for trip. You're going to write examination, friends. Hence, when you're writing examination, be in your comfortable zone. I recommend you all that you can be in your comfortable zone. Hence, what you can do, the list is being shown on your screen. Idu nodi, ishtu list ide. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಇದು ವಿನಾಯಕ MC ನಾವು ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಅದ್ರ ಕೋಡ್ ಇದೆ KK06 ಅಂತ, ಅದು ದಾವಣಗೆರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರದ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವುದು? ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಫಸ್ಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಐ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಓಕೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಐ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಳಿ. The third option preference for me is Dharwad, Hubli. If Dharwad, Hubli is not there, then my preference would be Belgaum, that is Belgavi, or my preference would be Tumkur. Because Tumkur, sir, Bangalore, true, Bangalore ದೂರ ಇದೆಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ಸಿಕ್ತಿದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆಂತಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೀತ್ಯಾ? This option. Provided you have relations in Bangalore or any of the other states, or you belongs to the places, somebody of you who are online now, who have joined this college, maybe some of you maybe from Hospet or Ballari, if they're nearby, you go ahead, no problem. But understand, when is the exam? It's in the month of February. The first option, it is in the month of February. When it is in the month of February, why you want to go to your home? Why you want to travel all the way? You be in Davangere and write? No, is my point. So one preference, ಯಾವ friends? None preference. ಯಾವುದು friends? First preference is Davangere. Second preference is Shivamogga. The third preference is Hubli, Dharwad. The fourth preference is Tumkur. If Tumkur other than Tumkur, you can also go to Bangalore. If other than Hubli, Dharwad, you can also write Tumkur, Bangalore. You can choose whichever option you want it to be. So this will be the preference. You should know this. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮೈ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಟು ಯು. In that case, I think I wish you all a good luck. I'm not done still. What I'm supposed to do now, I'm supposed to take you all what is the procedure to apply. Let me get on to you this, guys. First and foremost, you can see that you all should visit an official
NTA website. I think it's loading on screen. It will come on your screen, guys. Yes, I think it's very cleanly appearing on your screen. You can see that. Let me just stop sharing this, guys. Let me just stop sharing this. Let me come to the, yeah, just a second, guys. Second. I shall minimize this and escape this. Just a second. I'm going to go with the official website www.nta. Yeah, just a second. Be online, guys. Just be online. I'm just working on this, guys. Okay. There you go. Now, friends, I'm ready. Okay. This is screen. There you go, guys. Now, friends, I'm presently on the Google. I think all of you can see that I'm on a Google there, and I've entered www.nta.jc.in. Otherwise, you can also enter NTA. It will come. Please observe JEE Mains NTA. It's official website. Just click that official website. As soon as you click this official website, joint census exam. You can see that, guys. Illi balashtu bulletins ide. I think you all should also go through the public release. Illi ondu notification ide, ondu PDF ide. I think it has already been shared to you. I think Meghna ma'am has shared you this one. We had shared this on the group also. I think all of you should go through that. It is like a Bible. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ದ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ JEE ಮೇನ್ಸ್. As soon as you click for apply for JEE Mains, you can see that application form, application number, password, security, ellide. You create a madila, guys. The way you create your Gmail account, the way you create your Gmail account, how you do it? First, you sign up. You create an account, then use it. WhatsApp use ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ first? WhatsApp ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೊಂದು OTP ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ DP ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಾನೇ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಸರ್, ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ ಪಜಿ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. In new registrational process, please concentrate. Okay, sir, concentrate. There is this step that you need to follow. First step is applying online registration. Next step is filling application form. Application form on the fill ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಂತರ upload and scan copy. ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿಗಳು ನಾನು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಗೈಸ್. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಬೇಕು. SBI ಅಥವಾ SBM ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಈ ತರ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು. ಆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಡೆಬಿಟ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ Paytm ಇದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಲೆಟ್ ಇನ್ ಯರ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್, ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ JEE Mains by transacting from that amount. Okay guys, okay, new registration click ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. When you click new registration, I think all of you can very clearly see this is the step. Here they are very cleanly mentioned that what all the things that is required or how much is the amount, which I was referring to. You know, paper 1B architect, general economical weaker section, other backward committee, males kalige andre boys ige 650, female ಅಥವಾ transgenders ige 325 rupees. There's a concession given to the females because we are men. Let us celebrate the womanhood, guys, or let us also see that women is also challenging or coming up in the life. Hence they have reduced the fee charges for applying JEE Mains, 325 rupees for females. Next, you can see that SC ST male is 325. I think both boys and girls ST ST ಅಥವಾ ಇದು ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿದೆ 325 rupees ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay. Next, you can see that the way I was telling you that there are 3 different kinds of paper that I am referring to best of my knowledge. 3 papers ಇದೆ. First one is BTech, Bachelor of Technology. Bachelor of Technology ಗೆ ಸಿನಾನಿಮ್ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? BE, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ BTech ಅಂತಾರೆ. BTech, BE both are same. ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು IIT ಮೇನ್ಸ್ ಬರ್ದು ಆಮೇಲೆ IIT ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರ್ದು IIT ಕಾಲೇಜಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you should all apply for paper 1, which is called BTech. Okay. If you want to apply for, there is also option for you called B Architect, Bachelor of Architect. If you want to be in the construction field, if you want to go for a creative world, then there is also second genre, second group where you can all join. That was B Architect, Bachelor of Architect. That's okay. There is also something called Bachelor of Planning.
whenever a company, a big companies will come, there are a lot of plannings that is required. It may be a resource, it may be generating product manufacturing, a lot of things are there. That is also one of the things. So BTech, which is most tough competition is there, most of people write it, that is paper 1. The paper 2, I think it is B architect or B planning. The only two. The paper 2 is has a choice to you. While applying, you should also make it sure that are you applying for B architect or B planning. You should be specifically. You can also apply for all three. So now yellow try martin, I'm expert and yellow try martin, try body. If you're prepared for it, go ahead. But let me tell you this point very clearly here. If you're going for writing the online BTech DE exam, you all know that physics, chemistry, maths is there. When you go for B architect and B planning, there is also a change in the syllabus. There is aptitude maths is there. There is a logical reasoning is there. There is a geometrical drawing is also there for B architect. Please make sure, get yourself aware that what are the different syllabus that I'm supposed to know. Because I'm going for writing the exam, other examination pattern, practice papers and practice them. There's an English thought that says that the more you the more you sweat in the practice, the less you bleed in the war. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. It's a thought that tells a moral of that you should practice so well that no difficulty should be harder to you guys. All right. So in that regard, this is the the price that you need to pay or the fees that is required for you. So istu amount ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ 1 ಪೇಪರ್ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ there is a instruction been given. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಏನೇನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. There is something about the password that I'm going to tell in few minutes. There is ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ what are the things you required. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, SLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರು ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. So that is been there. Next, complete the application form. That is step 1. First registration ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ personal information ತಗೊಂತಾರೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯಾವುದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿಗೆ ಆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. You will receive a message. You can carry the diary or you can carry the pen and paper whenever you are entering yourself or you are asking your internet person to enter on your behalf. ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಅಂತ. ನಂದು ATM ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬರೀತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. I today this online everybody is watching. I think more than 216 are there online. I am giving you my ATM password. Look at my ATM password. This, my dear friends, is my ATM password. All of you want to do a transaction on my account, go ahead. Sounds funny? Maybe with a wink of a smile I am giving you some knowledge. ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಅಂತಿದೆ, ಆನ್ ಆಫ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರ. ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ ಬರ್ದು ಕೊಡಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ ಅವ್ನು ಬರೀಲಿ. ನಂತರ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ನಾನು ಮರ್ತೋಯ್ತು ಹೇಳಕ್ಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಮೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೇಟಿಎಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಸೆಲ್ ಫೋನಿಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ತರ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ PC ಅಂತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಿನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆವರ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆವರ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ. Okay, moving on. Password ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. Next I said you all required your photograph, that is a scanned copy in the JPG format. ಅದಕ್ಕೆ filed format JPG format, ಅದಕ್ಕೊಂದು particular size ಇದೆ. You also required your scanned photograph should be 10 KB to 200 KB. 10 KB ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, 200 KBS ಇರಬಹುದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಜ್ ಇದೆ, you all can go ahead, you can reduce it online also. Online ಬಹಳಷ್ಟು ಫೋಟೋ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. You can reduce it, save it accordingly. Next, you also required your signed signature. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ, ನಾ signed signature ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸೈಜ್ ಇದೆ 4 KB to 30 KB ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. Next, science category certificate, ಅದು ಅಷ್ಟೇ 300 KB ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. And the format of this category certificate should be, I think it should be in PDF format. You heard it right. It's not should be in the JPG format. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಗಳು PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿಗಳು JPG ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡೇ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್.
Next science, if you for belongs to any of the physically challenged certificate, ಅದು ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ 50 kb to 300 kb ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬಾಕಿ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಂತೆ. another 10 minutes or 12 minutes I shall get back to you for the question answer sequence. So ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ should be of only 13 characters. ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ 13 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೈ ನೇಮ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ NAFI 1 2 3 4 4. Next I can have @ symbol. Next I can have 14 2 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So you can also have NAFIZ. Okay, guys, your password should be exactly 13 characters. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಡಮ್ಮಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಸರ್ ಅದು 13 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, 13 ಇರ್ಬೇಕಂತೆ. 13 ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು @ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಏನ್ ಸರ್ ಕಂಡೀಷನ್? ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನೊಂದು 4 ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ @ ಸಿಂಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್, ಐಫನ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಈ 4 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ 13 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 13 ಟೋಟಲ್ 13 ಇರಬೇಕು. 13 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, 13 ಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ. ನಂದು ಈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ಲಿ ಕಣೋ, ಹಿಂಗಿರ್ಲಿ ಕಣೋ, ಇದು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಅಂತ. ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾಪಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಯು. ಬಾಕಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. Now you can see that on screen. You can see that there is a candidate name. You can see that guys, each steps follow our friends. First step, registration number, application form, document upload. Next to pay fees payment. Is to complete agbitre task complete friends. Iga time running ಆಗ್ತಾ ಇದೆ friends. ಅದಕ್ಕೆ let me directly go for an option. One second, just a second. I have directly have bought the field application so that you can all see this guys. Application, there we go. Yes, I think everybody can see this on screen guys. Let me make this full screen. Let me get this full screen. Okay, let me confirm this. I'm stopping a screen share. I'm coming back. I'm taking it. Banupriya, please turn off your video put up. Okay, done. No, minimize. Yes, just a second one side. Stop sharing and screen sharing. Okay. There you go friends. ನೋಡಿ, ನಾನೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ABC ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮ್, ಮದರ್ಸ್ ನೇಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಗೈಸ್. ಐ ಬೆಗ್ ಯೋರ್ ಪಾರ್ಡನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್. ಗೈಸ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ವೇ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ SSLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾದರ್ ನೇಮ್, ಸೇವ್ ಎಸ್ ಎಟ್ ಮದರ್ ನೇಮ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ, ಜೆಂಡರ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಟೈಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎನಿ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್. ಮೈಂಡ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಎನಿ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ IIT ಮೇನ್ಸ್ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ better. And please carry the same Aadhaar card for your entry to the examination with your hall ticket. You should also have your photo identity card, so you can carry the Aadhaar card. Next, address is the friend side. You can enter the address based on the country, select the district pin code and all. Remember, alternative number or contact number. There comes a very important point. Here is the place where you all need to enter your working registered mobile number.
Next to ಕೆಳಗಡೆ, you all should enter your email ID. As soon as you complete this task, when you finish this stage, immediately you will receive a message on your mobile phone. In your mobile number ಗೆ ನಿಮ್ಮ email ಗೆ message ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತ? You are registered for IIT Mains 2020 ಅಂತ. Okay, mobile number good up inside. Optional alternate number, you can give your father's number. Then you can also give your own mobile number here. Please make sure you can directly enter your mobile number and fill it up. Same as permanent address. ನೋಡಿ, ನೀವು alternating address ಈ ತರ ರಗಳೆನೆ ಬೇಡ. ಒಂದು permanent ಆಗಿರೋ address ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಪೋಸ್ಟಲ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಮೇಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್, ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. Just a second. It's loading, guys. I request all of you to please stay calm, guys. Okay. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು. ಸಿ ಹೌ ಗಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಈಗ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ IIT ಮೇನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ screen on your screen it is not loading. Can you see that, guys? Can you see that? That was my point. That is why I was recommending you make sure all of you have this information ready in your paper. Then you go and apply at one shot. Don't delay, is my point. Not even said it is not even getting loading. Let me show you directly the application step which is finished. Yes, I think all of you can see this, guys. If you can see this, not even said. ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಐ ಸೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಟು IIT ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Then you all have to go for the second step. The second step would be like this. I think all of you can see on screen, right? The second step, I think all on your screen will be like this. Then second screen is your application form number. Then again you have to enter your name, date of birth, gender. Then you have to enter whether you belongs to any of the category. As I said, national category, mind you, national category list alli nimdu OBC NCL adru idre adu enter ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Then you have to enter whether you're physically handicapped, ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು scene ಇದೆ, you have to enter that. Then you have to also enter whether you are diabetic or no. There is no strange point that these many days. Karthik, just a second, let me see. Sir, screen. Yeah, okay, right. Okay, Tarun. Yeah, I understood your point. Just a second. Stop sharing. Half inside. I shall just share you that information. It is there. Minimize screen. Okay, just a second. Okay, I think you could not see that. I'm going to share that screen. Yeah, friends. Please see, I'm into second now. First registration is over, and second registration form. You can see that all this information you need to enter. Here I was informing that you all should enter your which category you belongs to. Adadmele kelagade whether you are diabetic or no, you should enter also that. And you should also enter your residence is in urban or rural. ನೀವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ರೂರಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಬನ್ ಇದೆ ಹಾಕಿ. And mode of preparation ಎಲ್ಲರೂ self study ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಟ್ಯೂಷನ್ ಗೀಷನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ self study is better. No complications, ಯಾರು ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. Medium of the schooling is the examination. Adu please remember, you should enter the medium. And usually in Karnataka now varithiro the state ido SLC exam kuda even PUC, the medium that we are writing the exam is in English. So all of you can directly write in English. Applying for illi adu important friends. Are you applying only for BE? Are you applying also for B farming, B planning, only for B architect? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ, ಮೂರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಎರಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ತಗೋಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. I think we are running out of the time. Let me quickly finish this out. One very important information is that my strong recommendation to everybody, listen, don't apply for all the sessions according to me. Apply only for February session at first. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸೆಷನ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they will also have opportunity to apply for March, April, May later. But now at present, please apply only for February is my recommendation. You can also apply for not required. Why, sir? I will tell about this in my couple of seconds now. My recommendation is apply only for February. Next, question paper medium, take it as English. Then you also know state choice. Now this was I was informing you that which are the cities that you need to choose to write the examination. First Karnatakadal Davangere, ಮತ್ತೆ second Karnatakadal Shivamogga, next Karnatakadal Dharwad Hubballi, next Karnatakadal Tumkur ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ಸಿಟಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, that's your choice. Next ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬಹಳ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. Let me put this very clear to you. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, you can see that
10th or equivalent antide. You should make sure that you should select as passed, because if you do not pass SLC, you will not have option to apply JEE mains passed. Next, ಇಲ್ಲಿ qualifying exam ಅಂತಿರೋದು ನೀವೆಂತ ತಗೋಬೇಕು, 10th or equivalent ಅಂತ. ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, you all should take the 10th or equivalent. ಈ PDF ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್, ನೀವು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಟಿ ಸರ್. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. 12th ಈ ವರ್ಷ ಇರೋದು ನೀವು ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ದ ಡೇಟ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ SLC ರೋಲ್ ನಂಬರ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. SLC ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಬ್ಟೈನ್, ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಸೇರಿಸಿ, ಮೈಂಡ್ ಯು, ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು, ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮ್ಮ SLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಸರ್ ನಾನು SLC ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕಾಗಿದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೇಳ್ತದೆ 99 ಬರಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬೇಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೈಸ್. ಅದು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ PUC ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ PU ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ CBSE ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್. ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ನಾನು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ID ಇದೆಲ್ಲ 2019 GD ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್, ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬಹುದು ವಯಸ್ಸು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಸೆಡ್. ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಕಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವ ಇನ್ಕಮ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾನರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಕೇಲು ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಕೇಲು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಭಿಲಾಷ್, I'll get back to you ಪುಟ, 1 second. Next, I think mother's name and other information. If your mother is housemaker, homemaker, you enter it. And guardians not required. ನಿಮ್ಮ guardians ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. Maybe somebody is born and brought up by their relatives. They can enter your relatives information. ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಿನ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ your task is over. Second stage of application is over, friends. Now, I think I'm going to close this. Last 2 minutes, friends. Last 2 minutes. I think I'm going to complete this task. Yes, friends. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ರಿವ್ಯೂನ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Or the best way is download the PDF, keep it with you. Best way, download that PDF and keep it with you. By chance enter ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಐ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಗೈಸ್. Just a second. One second. I'll come to the question answer point of everybody guys. Okay, just be there. I think all of you can see this on screen. It's loading guys. Just a second. Guys, okay, I think this is a normal website. Okay, just a second guys. Screen share. Yeah, okay. Half inside. David to nodi. Another 5-10 minutes I shall complete it. Guys, nodi. Guys, here if you have made any mistake, mail gade yenadu mistake, yavaga we are in second stage. If you have made any mistake, click to edit application, make changes. If you have made changes, mistakes, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಲೇ ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಎಡಿಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ.
ಆಮೇಲೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರೀಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಡಿಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. Next third stage, right? Let us go for third stage. I'll just another 5 minutes. Another 5 minutes I shall come back to you with a quick update, guys. Another 5 minutes I shall respond to everybody's query. Information, public notice, report card, upload documents. Yes. Now inside, let us bring it. This is the last thing that I need to make a information for. Just be online, guys. Right? This is the last thing that I need to give you. And once this last thing is done, then I will come back to the question answer doubtful clarification. Guys, this, my dear friends, on your screen is the third stage and the most important stage of the three. Nodi, required photograph ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಸೈಜ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಈ ತರ, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಉಲ್ಟಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋದು ಈ ತರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Please make sure your photograph is properly cropped and it is uploaded right in the white background. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಗಿರೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ವೈಲ್ ಯು ಅಪ್ಲೋಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ access of the signature. Next, category certificate, as I said to you, you have to choose that should be in PDF. Mind you, ಬಹಳ ಜನ ಇನ್ನು JPG ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ guys. ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತೆ signature should be in JPG format, image format, but your category certificate should be in JPG PDF format, permanent document format ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. This is a step. ಕೊನೆ step, that's the fourth step, another 30 seconds. The last step is by making a payment. ಅಲ್ಲಿ selection ಮಾಡಿ gateway ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. gateway ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ. There you can select the Paytm or the credit card or debit card. ನಾನು ಕಾರ್ಡ್ ತಂದಿಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಯ್ತು, ನಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು OTP ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಅ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್. ನೀವು Paytm ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Paytm ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ Paytm ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Paytm ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೂ ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? Now I think I'm open for question answer session. Before I come for question answer session and complete it, because I'm open for question answer around another 10 minutes. Last information let me tell you. ಯಾಕೆ JEE ಮೇನ್ಸ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಸರ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 530 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನೋ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು. There was a girl who had scored 99 percentile first attempt ಅಲ್ಲಿ. Everybody was appreciating and telling her next time 100% ಮಾಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Then I told her that girl, now in the first attempt itself you have already scored 99 percentile. It's a time for you to prepare for IIT advance. 99 ತೆಗೆದು ಇನ್ನೇನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. You can immediately prepare for IIT advance. Guys, this is the purpose of giving you 4 choices to write exam, guys. ಸುಮ್ನೆ 4 ಸತಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು 4 ಸತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೌಡೆ ಆಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಾಲೆಸ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದಾನೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ IIT ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು IIT ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರೈಟ್ ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಟ್ one report card. I bought one report card just to show you the screen. I think there is no point in all of you having a look at it. Adu photo the important illa friends, right? Yeah, the person adu important illa. This is a report card that I want to share. Last information, that 5 minutes guys. Coming to the Zoom, sharing a screen. There you go, guys. This is last year 2020 the report card. Okay, a student who has written the exam and he has got particular marks and all. Please see in the information, it will show you your application number, roll number illa, and what category you belongs to. It will show you. Other basis ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ 72.88 ಮಾಡಬೇಕು. ಯುನೆಸ್ ತೆಗ್ದಾನೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿ ಹಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕೋರ್ 91 percentile, ಹಿ ಹಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. You should see which category you belongs to.
and based on that you should able to see here ನೀವು ಯಾವ category ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿದೆ 90.37 is a cut off. You will not believe, I have also shown your seniors 90.37 ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ 90.323536.1 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 0.1 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ have lost clearing the IIT mains. This is your the report card that is supposed to be, guys. I'm going to share this later. So now I think I'm open for clarifying your doubt, guys. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ you can always get back to me. As I already said, this video is getting recorded. It will be shared to you through Siddhganga Studio. All of you can able to access this again and again. Anyways, let me see some chats and try to respond to them. ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಚಾಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಾಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ guys. Through talk, not chat, please. Okay, no, we are not going to go for the talk, guys. Sir, I have already applied and paid, but didn't put photo with a white background. Okay, somebody has responded. Alok has responded. Alok, make sure ನಿಂಗೆ ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಎಡಿಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಬಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲ ನೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಿಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೆಬ್ರವರಿಗೂ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲೋಕ್. Then you please make sure you put the white background photo as I told you, and for rest of the exam alok ಎಲ್ಲ ಕಡೆ white background ಕೆಳಗಡೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿರೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಡಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಟೀಮ್ ಇಂದ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ನೋಟಿಫೈ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಡಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ last day to apply. See, last day to apply for IIT mains is 16th Jan. Mind you, Sankranti ಆದ್ಮೇಲೆ 17th Jan ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಬಟ್ 16th Jan is the last date. ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 15th ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಸಖತ್ತು ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ವರ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಲೇಟ್ ನೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಸರ್ವರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಯು ಗೈಸ್. So that is the last step. Next, ಅದು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. Sir, can we make guardian income equal to the income certificate? Guardian, see, if you do not have a parents, with due respect, I think I'm referring to who is our referring to? I'm referring to Tarun. See, by chance, God forbid, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ, you can only put your guardian's information and apply for the income and caste certificate. Okay, based on that, you have to make your guardian. ನೀವು ಅದನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೂಪಶ್ರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್. ರೂಪಶ್ರೀ, I told you, whenever you apply for IIT mains, immediately you will receive a message to your email ID also, where you can confirm that case. Okay, last day to apply ಆಯ್ತು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. It can be any colored clothes, but make sure be very formal and decent. Don't go for very hyper lining line ಇರೋದು, ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರೋದು, ಚೂರು ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ Nazreen, Naz, which kind of outfit should I wear for ಅಂತ. So Naz told me that you please wear the decent formal. I was wearing the lining shirt. She told me don't do that because video ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗೈಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಕಲರ್, ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. So we have to apply in cyber cafe or at home itself. It depends on the speed of the laptop. If you have a good laptop, good internet connectivity, ನೀವು ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ನಾನು ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲದೂ ರಗಳೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟೋ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, PDF ಕಾಪಿನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಳಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ರಗಳೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ನನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ನೀವೇ ಆ ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಬದಲು ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅವನು ಪಕ್ಕ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾನಿಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ತರ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡೋ ಬದಲು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ಅದ್ರ ಬದಲು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ನ ಪಕ್ಕ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಟುಗೆದರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಿ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ನೀವು ಒಂದ್ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ?
Last date apply ಹೇಳಿದಾಯ್ತು. Can we apply Hyderabad Karnataka certificate? Hyderabad Karnataka certificate is not there in the IIT mains. Hyderabad Karnataka ಇದು ಒಂದು category ಆ particular feature ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. Hyderabad Karnataka is not there in the IIT mains. Sir, income and certificate, my father's certificate is different certificate in different, there is any problem, please sir. I didn't get the answer, Dhanush. Sir, income in my certificate and my father is different. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟಾರು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪುಟ ಧನುಷ್ ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟಾರು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಗರ್ಲಿಗೆ ಏಜ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಹರ್ ಏಜ್ ಅಂಡ್ ಅ ಬಾಯ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಅಪ್ಪಂದು ಬೇರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ದಿರಂಗಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು. ಬಹಳ ಜನದ ಇನ್ಕಮ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನುಷ್, ನಿನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನೀನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡು, ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಧನುಷ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sir, we have our own sign in 10 marks card, but we were in the first PUC, our principal told us to sign with our name. You see, signature is unique identity. With due respect to any of your principal told you, ನೀವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೌ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ಎನಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅದೇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುನಿಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. You can have your name identifying, but also like striking out any of the things are there. Differently you are signing it, it is recommended. Signature should be unique. It's not mandatory that hinge irbeku antilla. Okay. Sir, apply only for my session. So can I change my session? Sir, I apply only for May session. Can I change? Yes, I think you can also make the changes. If you want to make changes, you can. No, presently in May nal madadade, ಈಗ apply ne ಮಾಡಬೇಡ. ಆರಾಮಾಗಿ ಮೇಗೆ ನಿಂಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಬೈ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸರ್ ನಾನು ಮೇ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ ನೋಡಿ 4 ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಥರ್ಡ್, ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಫೋರ್ತ್. ಈವನ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ಮೇ ಜೂನ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್. ಅಪ್ಲೈ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೌ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಪವನ್, ಅಪ್ಲೈ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ಬಿಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Next, sir, what about the outfit in the photo? As I said to you, you can wear any decent or formal clothing, I said. Sir, we do want to apply for new caste and income certificate at national level. Guys, if you want to apply presently, yeah, this is a good question. I think somebody asked me this question. Let me check who has asked this question. I think somebody has not with a name. They have asked only with a name. Kedi. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತರ 22 ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸರ್ ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನು ಇದು 22 ಪ್ಲಸ್ 15 ಡೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ನು ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕನ್ನಡದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು CET ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ? ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾರದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಗೆ ಎಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ. ಫೆಬ್ರವರಿಗೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಡಿಟ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾದ್ರೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸರ್ ಸರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ವೆದರ್ GM ಆರ್ OBC? ಓಕೆ, ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಾಗರಿಕಾ, ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಹೆಂಗಿದೆ. ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಅವರಿಗೆ 90% ತೆಗಿಲೇಬೇಕು. ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರಿಗೆ 74 ತೆಗಿಲೇಬೇಕು. ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ 64 ತೆಗಿಲೇಬೇಕು. ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ 10-20% ತೆಗಿಬೇಕಂತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್, ದಟ್ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ಈಗ ಸಾಗರಿಕಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ PU ನಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರಬೇಕು? 35. ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ 35, ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬಾಯ್ಗೆ 35. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ತಗೋ 35 ಪುಟ ಸಾಗರಿಕಾ. ಬಟ್ IIT ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್, OBC ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ.
ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ಗೆ ಬೇರೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಬೇರೆ. ನೀನ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. It is not recommended that though you are physically challenged, you should go for ಇದು ಜನರಲ್, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೀನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹೋಗು, ನೀನು ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಹೋಗು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಂಗೆ. ಕಡಿಮೆ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ನೀನ್ ತೆಗಿ 99, ನೀನ್ 100% ತೆಗಿಬಿಟ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು. Yes, okay. Next, go for next one. Okay, thanks, sir. Next. But can we now sign our own with a 10th mass card? Yes, you can sign. Sir, phone number present, Aadhaar must be needed in application form. Yes, you should also have your Aadhaar number and the phone number should be matching into the application form. I will try to write on April month. So when should I apply for application? Nodi, ee 4 sessions ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗೂ they will call for. ಈಗ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ತರ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು 4 ಸೆಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ. Next, Hyderabad, Karnataka. I already addressed that. Can we apply through smartphones, sir? Not recommended. This is really not recommended. Smartphones idu smartphone ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ರಗಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. Please have a laptop or a desktop or go to internet center, spend some 30 rupees. You sit in the internet center, you do it. If you really want to do yourself, Sidhu, if you do not want to use your smartphone, I can understand that if you want to use a smartphone, you try to want to do yourself. ನೀನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂತ್ಕೋ, ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ದಾನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಅವ್ನಿಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೂರ್ಸು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಸರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಸರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳು. ಬಟ್ ನೀನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಅದ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಹೈ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್. ಸರ್ ಎನಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಗಂಗಾ, ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇರೋನ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪುಟ. ನಾಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಜನರಲ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲ್. ನೀನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ನಿಮ್ಮ ಇದು ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಇಂದ 5 ಲಕ್ಷ, 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ, 3 ಲಕ್ಷ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. I want to write exam for March. I have already addressed it. Sir, I applied for my bank passbook. Is it not coming? Not required bank passbook. Pawan, I think am I addressing to Pawan Kumar T? Bank passbook illa sadyಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ. Don't wait for your bank passbook and all to come. I want to write address ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. B.Tech difference ಏನು ಸರ್? ಸೇಮ್. ಬ್ಯಾಚಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಚಲರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎರಡು ಸಿನೋನಿಮ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಚಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಚಲರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾರ್ಚ್, ವೆನ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್? ಮಾರ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಇವಾಗಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ. The national bank account only allowed since any other bank account can be used, sir. ಇಲ್ಲ, ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ SBI, SBM ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪೇಟಿಎಂ ವಾಲೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಎನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ATM ಕಾರ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. Syndicate bank passbook, okay? Yes, Syndicate bank is a nationalized bank. SCSC caste certificate in Kannada, sir, can we apply? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕಿರಣ್, SCSC caste certificate ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋ ಅದನ್ನ. ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಅದಿದೆ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊ. Sir, in national level income certificate is required or local is enough? No, income is only local. ನೀನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಂದೇ, ನೀನು US ನಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 75% in the board is mandatory or not? Pawan Basuraj, 75% board in the mandatory is not recommended. It's not anywhere mentioned officially. I think 75% board ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 75% ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ IIT ಮೇನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಎಸ್. So should we put both economically weaker section and caste certificate on only one? Yes, because ಅಲ್ಲಿ only one ಜಾಗ ಇದೆ. This is a very good question, Dhanush. ಅಲ್ಲಿ only ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ where you can apply both economically weaker section. ಅದಕ್ಕೆ PDF ನಲ್ಲಿ next ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಂಡು. I think, oh, there is a huge question. Sir, I asked you about the sign in the above section, but I meant was that ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇರ್ಲಿ. We have to upload income certificate. I have already addressed. Sir, second session comes after the result first session. Obviously, second session ಗೆ first session result ಬಂದ್ಮೇಲೆ second session result ಬಂದ್ಮೇಲೆ third result ಬಂದಂಗೆ computerized exam ಇರೋದ್ರಿಂದ less than 6 to 8 days ನಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 6 ಇಂದ 8 ದಿವಸ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಂದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ.
ಗೊತ್ತಾಗ ಸೈಡ್ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. I think how to convert caste certificate to, you have to visit the same office. ನೀವು ಯಾವ ಆಫೀಸಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು, ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. I think I have addressed all the things to you guys. That brings me to the end of this discussion, I guess. I think most of the participants have already heard whatever it is required for them. I wish you all a very great success. I expect all of you. I pray to Almighty God that may God bless you all with lots of knowledge and may you have a wonderful career here. On that note, this is your Nafiz Sir signing off. Thank you very much for having me. Thank you very much for listening to this, guidance to IIT mains. Idadmele enaru doubts ide, you can get a contact of mine. You can get back to me. On that saying, may God bless you all. This is Nafiz Sir signing off. Thank you very much for joining in. God bless you all. Bye bye.